Welcome back to Create with Ramya. இன்னைக்கு வீடியோல God Photo Frame with lighting and texture design அப்புறம் ஓம் நமக் சிவாயா chantingோட எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமக் சிவாய ஓம் நமக் சிவாய நான் லார்ட் சிவா அண்ட் காடஸ் பார்வதிக்கு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் பண்ண போகிறேன். எந்த சாமிக்கு பண்ணுறீங்களோ அந்த சாமி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க. இந்த சாமி ஃபோட்டோ சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் வாசலில் இருக்கிற ஷாப்பில் வாங்கினேன். இல்லாட்டி இதமாரி ஆன்லைன் ஷாப்பில் கூட கிடைக்கும். ஆர் ஈவன் பிரிண்டரில் கூட குட் குவாலிட்டி ஃபோட்டோஸை பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் பேஸ் MDF ஷீட் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஃபோட்டோ சைஸ் A4 அதனால A3 சைஸ் MDF பேஸ் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக பேஸ் எடுத்துக்கிட்டா தான் டிசைன் பண்ண முடியும். அப்புறம் இந்த MDFஐ ஒயிட் அக்ரலிக்கால பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் இந்த பெயிண்டிங் நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு சாமி ஃபோட்டோ சைஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம். சாமி ஃபோட்டோ சைஸ் மார்க் பண்ண பிறகு ரிமைனிங் பிளேஸில் மெட்டாலிக் கோல்ட் அண்ட் க்ரீன் கலர் மிக்ஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறதால லைன் ஸ்ட்ரோக் இருந்ததுன்னா ஸ்பஞ்ச் அப்ளிகேட்டரால் இப்படி டேப் பண்ணி ஸ்மூத் ஃபினிஷ் எடுத்துகிட்டு வரலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஃப்ரேமை டிசைன் பண்ணலாம். அதுக்கு டெக்ஸ்சர் பேஸ்ட் செய்யலாம். இந்த டெக்ஸ்சர் பேஸ்ட் ஷாப்லேயும் அவைலபிளாக இருக்கும். அதை வாங்கி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த டெக்ஸ்சர் பேஸ்ட் செய்யறதுக்கு ஒரு எம்டி கண்டெய்னர் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 கப் ஆஃப் POP பவுடர், அப்புறம் 1/2 கப் ஆஃப் ஒயிட் பெயிண்ட், அப்புறம் 1/4 கப் ஆஃப் க்ளூவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கன்சிஸ்டன்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம். அவ்வளோதான் டெக்ஸ்சர் பேஸ்ட் ரெடி. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் இந்த ஸ்டென்சிலில் எந்த டிசைன் வேணுமோ அந்த டிசைனை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு வாஷி டேப்பால் நகராதபடி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த டெக்ஸ்சர் பேஸ்ட்டை இந்த ஸ்டென்சில் இருக்கிற இந்த டிசைன் மேலே நல்லா அப்ளை பண்ணி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் நல்லா அப்ளை பண்ணி முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் இந்த வாஷி டேப்பை ரிமூவ் பண்ணி இந்த ஸ்டென்சிலை ஸ்லோவாக எடுக்கலாம். இந்த டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இந்த ஃப்ரேமில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரியே ஃப்ரேம் ஃபுல்லும் டிசைன் பண்ணலாம். ஃப்ரேமோட 4 சைட்ஸ்லையும் டெக்ஸ்சர் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி லீஃப் டிசைன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் லீஃப் மேலே மெட்டாலிக் கோல்ட் கலர் அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த டிசைன் இன்பிட்வீன் கேப்பில் மிரர் ஸ்டிக் பண்ணலாம். இப்படி மிரர் ஸ்டிக் பண்ணுறதால ஒன்ஸ் ஃப்ரேமில் லைட் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு இந்த மிரர் இன்னும் நல்லா லைட்டோட பிரைட்னஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணும்.
ஃப்ரேமில் மிரர் ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சாமி ஃபோட்டோவை சென்டரில் ஸ்டிக் பண்ணலாம். அதுக்கு சன்போர்ட் ஆர் MDF ஷீட்டை ஃபோட்டோ சைஸ்க்கு கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷீட்டை வந்து ஃப்ரேமோட சென்டரில் ஸ்டிக் பண்ணலாம். இப்படி பண்ணுறதால சாமி பிக்சர் நல்லா ப்ரொஜெக்டடாக அழகாக தெரியும். காட் பிக்சர் ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு. கம்ப்ளீட்டாக ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் ரெடி. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேமில் இன்னும் ஒரு ஷைனி லுக்கை எடுத்துகிட்டு வரலாம். அதுக்கு நம்ம எபாக்சி ரெசின் யூஸ் பண்ணலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். இது வேணும்னா இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு எபாக்சி ரெசின் போர் பண்ணலாம். நான் ஆர்ச் எபாக்சி ரெசின் யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் எபாக்சி ரெசின் அண்ட் ஹார்ட்னர் 3:1 ரேஷியோவில் மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா ஒரு 10 மினிட்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கப் ஓரத்தில் பபிள்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் ஆகிருக்கும். அதை ஸ்டிக்கால் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இன்னும் இருக்கிற பபிள்ஸை வந்து ஃபைனலாக பியூட்டேன் டார்ச் யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் இந்த டார்ச் யூஸ் பண்ணலன்னா ஹாட் வாட்டர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கூட இந்த பபிள்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த கிளியர் ரெசினை காட் பிக்சர் அண்ட் ஃப்ரேம் மேலே போர் பண்ணலாம். இந்த காட் பிக்சர் வந்து கோல்டன் ஃபாயில் பேப்பரில் இருக்குது. ஸோ இதில் ரெசின் போர் பண்ண பிறகு இந்த பிக்சரில் இருக்கிற சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங்ஸ் கூட நல்லா என்ஹான்ஸ்டாக ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ இந்த ரெசின் வந்து 24 ஹவர்ஸ் நல்லா க்யூர் ஆகட்டும். ரெசின் நல்லா க்யூர் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் பண்ணலாம். அதுக்கு சன்போர்டு எடுத்துக்கலாம். ஈவன் சன்போர்டு இல்லாட்டி MDF கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சன்போர்டில் 1 inch வித்தில் 4 பீசஸ் கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த A3 சைஸ் பிக்சர் போர்டு ஏற்ற மாதிரி லென்த்தை கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஸ்ட்ராங் க்ளூவால் 4 சைட்ஸையும் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். ஃபோர் சைடும் ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு. இது ஃப்ரேமோட பேஸ். இது மேலே உடன் ஸ்டிக்கை இப்படி ஆங்கிளாக கட் பண்ணி ஸ்ட்ராங் க்ளூவால் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். இது மாதிரி உடன் ஸ்டிக் இல்லைன்னா ஈவன் சன்போர்ட் கூட யூஸ் பண்ணி இதை பண்ணலாம். ஃப்ரேம் ரெடி பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் மெட்டாலிக் கோல்டு கலர் பெயிண்ட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் இந்த பெயிண்ட் நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு இந்த லீஃபை ஃப்ரேமில் ஸ்டிக் பண்ணலாம். இது மாதிரி லீஃப் கிடைக்கலன்னா ஈவன் கிளேயில் கூட லீஃப் பண்ணி இந்த ஃப்ரேமில் ஸ்டிக் பண்ணலாம். சிவனுக்கு வில்வேலை பிடிக்குங்கிறதால ஃப்ரேமில் லீஃப் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃப்ரேமில் LED லைட் ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம். அதனால இந்த ஃப்ரேம் 4 கார்னர்ஸ்லேயும் ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் சன்போர்டை க்ளூவால் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். இப்படி இந்த சைடில் சன்போர்ட் ஃப்ரேமில் வைக்கிறதால இது வந்து ஃப்ரேம்க்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கொடுக்கும். ப்ளஸ் லைட் ஸ்ட்ரிப் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்ப ஷார்ப்பாக பெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு ஸ்மூத்தாக பெண்ட் பண்ணி இதில் ஸ்டிக் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் LED கனெக்ஷன் ரெடி பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் LED ஸ்ட்ரிப் லைட் அண்ட் 12 வோல்ட் அடாப்டரை கனெக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு அடாப்டர் ஒயரில் ஹீட் ஸ்ட்ரிங் டியூப் ஜாயின் பண்ணலாம். ஆர் ஃபைனலாக இன்சுலேஷன் டேப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் போலாரிட்டி செக் பண்ணிவிட்டு அடாப்டர் ஒயர் அண்ட் LED ஸ்ட்ரிப் லைட்டை சால்டரிங் பண்ணலாம்.
அப்புறம் எல்இடி ஸ்ட்ரிப் லைட்டை ஃப்ரேமில் ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்கு அலுமினியம் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த அலுமினியம் ப்ரொஃபைல் ஃப்ரேமில் ஸ்ட்ராங்கான க்ளூவால் ஸ்டிக் பண்ண பிறகு அது மேலே இருக்கிற பிளாஸ்டிக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ட்ரிப் லைட்டை ஸ்டிக் பண்ணலாம். இந்த அலுமினியம் ப்ரொஃபைல் வழியா லைட் பாஸ் பண்ணி வரதால இந்த லைட் ரொம்ப பிரைட்டா இல்லாம மேட் ஃபினிஷ்ல இருக்கும். இந்த லைட்ல காட் பிக்சர் ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இந்த அலுமினியம் ப்ரொஃபைல் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். 4 சைட்ஸ்லயும் எல்இடி ஸ்ட்ரிப் லைட்டை ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் அலுமினியம் ப்ரொஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். லைக் திஸ் ரிமைனிங் 3 சைட்லயும் அலுமினியம் ப்ரொஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஃப்ரேமில் லைட் ஃபிக்ஸிங் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் அக்ரிலிக் ஷீட்டை ஸ்ட்ராங் க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணலாம். நான் 0.25 mm திக்னஸ் அக்ரிலிக் ஷீட் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேமை டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். இது ரொம்ப தின்னாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப 1 mm திக்னஸ் அக்ரிலிக் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேமை டிசைன் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், சாமி இருக்கிற போர்டையும் ஃப்ரேமையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். என்னோட ஃப்ரேம் பர்ஃபெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இன்கேஸ் க்ளூ தேவைப்பட்டதுன்னா க்ளூ யூஸ் பண்ணி கூட ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலாக இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேமில் ஓம் நமச்சிவாயா சாண்டிங் ஆட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு யோசித்தேன். ஸோ சர்ச் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஈஸி அண்ட் லோ காஸ்ட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு தெரிஞ்சது. இந்த 2 மாடியூல்ஸும் ஆன்லைன் ஷாப்பில் ஆர்டர் பண்ணேன். இதோட காஸ்ட் டோட்டலாக எனக்கு வந்து 185 rupees ஆணுச்சு. மோரோவர் இதில் நம்ம வாய்ஸ் சாண்ட் பண்ணுறதால மனசுக்கு ரொம்பவே திருப்தியாக இருக்கும். இது IST 1820 வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் மாடியூல். இதில் ஸ்பீக்கர் அண்ட் பில்ட்-இன் மைக் இருக்குது. இது பக் கன்வெர்ட்டர். ஃபர்ஸ்ட்டு பக் கன்வெர்ட்டரில் 3.3 வோல்ட் செட் பண்ணலாம். ஏன்னா வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் மாடியூலுக்கு 3.3 வோல்ட் இன்புட் வேணும். ஆல்ரெடி எல்இடிக்கு 12 வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். அதுலேருந்து பக் கன்வெர்ட்டருக்கு இன்புட்டை கொடுத்துக்கலாம். பக் கன்வெர்ட்டரோட இன்புட் பின்ஸை 12 வோல்ட் பவர் சப்ளையோட சால்டரிங் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் சால்டரிங் பண்ண பிறகு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் லைட் இண்டிகேட்டர் ஆன் ஆகும். அப்படின்னா பவர் சப்ளை பக் கன்வெர்ட்டருக்கு கரெக்டாக வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட்டு அவுட்புட்டை 3.3 வோல்ட்டுக்கு டியூன் பண்ணிடலாம். இப்போ பக் கன்வெர்ட்டரில் 3.3 வோல்டேஜ் அவுட்புட் வர மாதிரி பொட்டென்ஷியோமீட்டரை டியூன் பண்ணிக்குவோம். அவுட்புட் வோல்டேஜை மல்டிமீட்டரால் செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த பக் கன்வெர்ட்டர் அவுட்புட் 3.3 வோல்ட்டுக்கு செட் பண்ணியாச்சு. இந்த அவுட்புட் ஒயரை வாய்ஸ் மாடியூலுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்துடலாம். அப்புறம் ஸ்பீக்கர் ஒயரை வாய்ஸ் மாடியூலோட சால்டரிங் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த வாய்ஸ் மாடியூலில் இருக்கிற REC பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு ப்ளே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் கிளியராக இல்லைன்னு இன்னொரு தடவை கூட REC பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வாய்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடியூலில் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் 8 செகண்ட்ஸ் பண்ண முடியும். ஓம் நம சிவாய. ஓம் நமச்சிவாயா சாண்டிங்க்கு இந்த 8 செகண்ட்ஸ்குள்ளே ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். ஒன்ஸ் ரெக்கார்ட் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு P&E பின்னை ஜம்பர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதால நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வாய்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கேட்கும். நெக்ஸ்ட் சன்போர்டில் பாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு அதில் வந்து வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங் மாடியூல் அண்ட் பக் கன்வெர்ட்டரை க்ளூகனால் ஸ்டிக் பண்ணிடலாம். இந்த பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுற சன்போர்டில் ஸ்பீக்கரை ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் வாய்ஸ் நல்லா சத்தமாக கேட்கும். ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய. அவ்வளோதான், காட் பிக்சர் வித் லைட்டிங் அண்ட் ஓம் நமச்சிவாயா சாண்டிங்கோட சூப்பர் கிளாஸி லுக்கில் டிசைன் பண்ணியாச்சு. இந்த ஐடியாவில் நீங்கள் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னு உங்கள் க்ரியேஷனோட பிக்சரை என்னோட இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட்க்கு டேக் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் கிரியேட் வித் ரம்யா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.